Thank you. Excellency, dear Speaker, Madam Vice Speaker, of course, dear Cengiz Azamatovic, dear members of Parliament, civil society, Excellencies, dear UN colleagues, it is actually a great pleasure to be here today and a great honor. And I first of all would like to congratulate the initiators of today's meeting really for this initiative, for bringing us all together in an exemplary manner to consult and to engage and dialogue. On behalf of the United Nations system in the Kyrgyz Republic, I would like to extend my deep gratitude for the opportunity to address this esteemed gathering today. It is indeed a great privilege to be here with you for a discussion of the vital role which Parliament plays in supporting the implementation of the Sustainable Development Goals in the Kyrgyz Republic, actually in the implementation of Kyrgyzstan's Sustainable Development Goals. The SDGs serve as a comprehensive roadmap towards a more sustainable and equitable future for all. They represent a transformative vision of eradicating poverty, safeguarding the planet, and promoting prosperity, peace, and social justice. However, the success of these ambitious goals hinges upon effective collaboration and meaningful engagement of and at all levels of governance. And you, distinguished members of Parliament, hold a unique position within the governance structure. It's consecutive. Oh, it's consecutive. They decided. Sorry. Sorry. All right. Okay. Уважаемый председатель Жорг Кеңеша, уважаемый заместитель председателя Жорг Кеңеша, уважаемый Cengiz Azamatovic, председатель парламентской комитета, уважаемые члены парламента, уважаемые наши гости и представители международных организаций, уважаемые коллеги из ООН, также представители из гражданского общества. Я хотел бы выразить огромную благодарность всем инициаторам сегодняшнего очень важного такого собрания. От имени системы Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике я хотел бы выразить благодарность за возможность выступить перед вами сегодня, перед таким уважаемым собранием. Для меня большая честь быть здесь с вами для обсуждения жизненно важной роли, которую парламент играет в поддержке реализации целей устойчивого развития ЦУР в Кыргызской Республике. Фактически это является целью устойчивого развития Кыргызстана. ЦУР служат комплексной дорожной картой на пути к более устойчивому и справедливому будущему для всех. Они представляют собой преобразующее видение искоренения нищеты, защиты планеты и содействия процветанию, миру и социальной справедливости. Однако успех этих амбициозных целей зависит от эффективного сотрудничества и значимого воздействия на всех уровнях управления. И вы занимаете уникальное положение в структуре управления, выступая в качестве важнейшего связующего звена между правительством и гражданами. So you hold, as I said, a unique position within the governance structure, serving as a crucial link between governments and citizens. By fostering inclusive and participatory processes, you can ensure that the SDGs are not merely lofty aspirations, but tangible realities that positively impact the lives of ordinary people. Поощряя инклюзивные и совместные процессы, вы можете обеспечить, чтобы ЦУР были не просто возвышенными устремлениями, а осязаемыми реалиями, положительно влияющими на жизнь простых людей. First and foremost, parliaments have the power to translate the global commitments of the Sustainable Development Goals into national legislation and policies. Through your legislative functions, you can enact laws that both align with the principles and targets set forth by the SDGs
and that provide at the same time an enabling environment for their implementation. Прежде всего, парламенты имеют право воплощать глобальные обязательства по ЦУР в национальные законодательства и политику. Выполняя свои законодательные функции, вы можете принимать законы, которые соответствуют принципам и целям, изложенным в ЦУР, и создают благоприятную среду для их реализации. Your role in assessing the effectiveness and the impact of legislation related to the SDGs is vital in shaping policies and actions that promote sustainable development in line with national priorities. Ваша роль в оценке эффективности и воздействия законодательства, связанного с ЦУР, имеет жизненно важное значение для формирования политики и действий, способствующих устойчивому развитию в соответствии с национальными приоритетами. Second, you oversee the allocation of public funds and you have the ability to influence budgetary decisions. By engaging in robust debates and deliberations, you can shape budgetary policies that prioritize the implementation of the SDGs. You can advocate for adequate funding for sectors such as education, healthcare, infrastructure, clean energy and poverty alleviation, all of which were just mentioned by the speaker as well, which are central to Kyrgyzstan's national development policies and programs. Экинчиден, сиздер мамлекеттик каражаттардын бөлүнүшүн көзөмөлдөйсүздөр жана бюджеттик чечимдерге таасир эте аласыздар. Күчтүү талаш тартыштарга жана талкууларга катышуу менен сиздер туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууга артыкчылык берген бюджеттик саясатты түзө аласыздар. Сиздер Кыргызстандын улуттук өнүктүрүү саясатынын жана программанын негизинде бөлүгү болгон бул билим берүү, саламаттыкты сактоо, инфраструктура, таза энергетика жана жакырынчылыкты жоюу боюнча сыяктуу тармактарды адекваттуу каржылоону жактай аласыздар. Бул дагы төрага тарабынан азыр айтылып кеткендей. Third, through your oversight role, you can identify gaps and obstacles in the implementation of the SDGs and drive actually policy adjustments and targeted interventions to accelerate progress. Үчүнчүдөн, өзүңүздөрдүн көзөмөлдүк ролуңуздарды аркылуу сиздер төмдөрдү ишке ашыруудагы кемчиликтерди жана тоскоолчулуктарды аныктап, прогрессти тездетүү үчүн саясатты оңдоолорду үчүн жана максаттуу кийгизүүлөрдү жүргүзүүнү сиздер ишке ашыра аласыздар. Last but not least, you are the natural body to serve as platform for dialogue and collaboration, as you are demonstrating here today, among diverse stakeholders, including civil society organizations, businesses, academia, and local communities. By providing spaces for inclusive debates, consultations, and the exchange of ideas, you can actually harness the collective wisdom and expertise of various actors to generate innovative solutions and foster ownership of the SDGs implementation. Тизмен аягында бирок ошондой эле маанилүү боло турган нерселердин бирөөсү бул сиздер ар түрдүү кызыктар тараптардын, анын ичинде жарандык коомдун уюмдарынын, бизнестин, академиянын жана жергиликтүү жамааттардын ортосундагы диалог жана кызматташуу үчүн аянтча катары кызмат кыла турган табигый бир органсыздар. Инклюзивдүү талкуулар, консультациялар жана идеяларды алмашуу үчүн мейкиндиктерди берүү менен сиздер инновациялык чечимдерди иштеп чыгуу жана туруктуу өнүгүү максаттарды ишке ашыруудагы ээлик кылуу үчүн ар кандай актерлордун жамааттык акылмандыгын жана тажрыйбасын колдоно аласыздар. Dear members of parliament and other participants at today's meeting, the Kyrgyz Republic has exhibited a commendable dedication to achieving the SDGs. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, эл аралык иштер коргоо коопсуздук комитетинин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасы туруктуу өнүгүү максаттарга жетүү үчүн мактоого арзылык чындагы абдан чоң берилгендигин көрсөттү. The SDGs have been localized and integrated into Kyrgyzstan's national development policies and strategies. This in itself is extremely important, as the SDGs are still too often considered some sort of global construct, which it is not. The SDGs are part and parcel of Kyrgyzstan's own long-term development strategies,
as reflected in the National Development Strategy 2040 and the National Development Program 2026, among other. Туруктуу өнүгүү максаттарынын локализацияланганын жана Кыргызстандын улуттук өнүгүү саясаттарынын жана стратегияларына интеграциялангандыгынын өзү эле абдан маанилүү. Анткени туруктуу өнүгүү максаттары дагы эле кандайдыр бир глобалдык түзүлүш катары кабыл алынат. Бирок бул андай эмес. Туруктуу өнүгүү максаттары 2040 жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегиясынын жана улуттук өнүктүрүү программасында чагылдырылган. Кыргызстандын өзүнүн узак мөөнөттүү өнүгүү стратегиясынын борбордук бөлүгү болуп саналат. 2020 жылы Кыргыз Республикасы буну өзү ачык айкын көрсөттү. Kyrgyzstan recently further strengthened its institutional framework to support the implementation of the SDGs with the establishment of the National SDG Coordinating Council, chaired by the Chairman of the Cabinet of Ministers. Additionally, Parliament formed a dedicated working group to monitor the implementation of the SDGs. These institutional advancements underscore the country's commitment to effective coordination, collaboration, and monitoring in the pursuit of the SDGs. Жакын арада Кыргызстан туруктуу өнүгүү максаттарды ишке ашырууну колдоо боюнча өзүнүн институционалдык базасын дагы бекемдеди. Аны министрлер кабинетинин төрагасы жетектеген жана туруктуу өнүгүү максаттарынын улуттук координациялык кеңеши түзүлдү. Кошумчалай айта кетсек, жогорку кеңештен төмдүн аткарылышын көзөмөлдөө үчүн атайын жумушчу топ дагы түзүлдү. Бул институционалдык жетишкендиктер өлкөнүн төмгө жетишүү үчүн натыйжалуу координациялоого, кызматташууга жана мониторинг жүргүзүүгө умтулуусун дагы баса белгилейт. Importantly, Kyrgyzstan made significant progress on several SDGs. Before the pandemic, periodic reviews of the SDGs demonstrated substantial improvements in reducing poverty, in maternal mortality, access to education, drinking water, electricity, and fostering economic growth and job creation. Кыргызстан ошондой эле бир нече туруктуу өнүгүү мақсаттары боюнча абдан жакшы алдыга кеткенин, прогрессти алдыга жылдырууда олуттуу жетишкендиктерин көрсөтүп алды. Пандемияга чейин төмгө мезгил менен эсереп салуу, жакырчылыкты, энелердин өлүмү боюнча билимге жетүү, ичүүчү суу, электр энергиясы жана экономикалык өсүштү жана жумуш орундарын түзүүнү колдоо боюнча төмдөр абдан жакшы мисал болуп бере алат. However, the multiple global crises of the last 3 years have severely impacted this positive trajectory, creating hardships for a significant portion of the Kyrgyz population. Бирок акыркы 3 жылдагы бир нече кризистер бул оң жакшы бараткан траекторияга олуттуу таасирин тийгизип, калктын олуттуу бөлүгү үчүн кыйынчылыктарды жаратты. The latest SDG progress report of last year highlights that several SDGs demand increased attention. Акыркы бул төм боюнча отчету карап көрө турган болсок, бир канча төмдөрдүн муниципалитеттердин климатын жана бир канча чечилүүсү өтө керек болгон, туш болгон көйгөйлөр бар экенин көрсөтүүдө. This in particular to address the impact of climate change and pollution. Бул өзгөчө климаттын өзгөрүлүшү жана абанын булгануусу боюнча. Enhance the quality of education and health care. Билим берүүнүн жана саламаттыктын даражасын жогорулатуу жана сапатын жогорулатуу. To reduce income inequalities and reinforce food security. Киришелердин теңсиздигин кыскартуу жана азык-түлүгүн коопсуздугун чыңдоо. The incidence of gender-based violence remains alarmingly high, and the country has witnessed a rise in poverty levels, with approximately 1/3 of its population now falling below the poverty line. Human rights indicators also point towards a steep downwards trend. Гендердик зомбулуктун деңгээли өтө жогору бойдон калууда жана өлкө жакырчылыгынын деңгээлин жогорулашын көбү болдук. Анында калкыбыздын 1/3 бөлүгү азыр жакырчылыктын чегинен төмөн түшүп калды. Адам укуктарынын көрсөткүчтөрү да төмөндөө тенденциясын көрсөтүп турат.
In this context, it is even more important that all efforts are being deployed to reverse the negative trend in the interest of the Kyrgyz people, including those otherwise excluded from development opportunities. Ушундай абалдардын ичинде өнүгүү варианттарынын четте калгандыктарын, кызыкчылыктарын үчүн бардык күч аракеттерибизди терс тенденциядан жокко чыгаруу үчүн жумшалып жатканын дагы көрүп турабыз. For the SDGs to be achieved in Kyrgyzstan by 2030, and for the negative trends to be reversed, a whole of state and a whole of society approach is needed, where state institutions, the business community, civil society organizations, women groups, youth, media and academia all play their role collectively and independently. 2030 жылга абдан чоң жакшы ийгиликтерге жетүүбүз үчүн биз кол кармашып, бардыгыбыз бирге чогуу, бардык күч аракеттерди салышыбыз керек. Анда Жогорку Кеңеш дагы, эл аралык уюмдар дагы, жаштар дагы, коомчулук уюмдар, медиа, жана жалпы маалымат каражаттары бардыгы биригип, жакшы бардык иш аракеттерин чогуу жасоосу керек. For this to happen, and here allow me to please return to the first role which I mentioned earlier, that Parliament has as the legislative role through which you can create an enabling environment for the implementation of the SDGs. So for this to happen, legislation is needed that allows knowledge to flourish. Бул нерселерди ишке ашырылуусу үчүн мен сөзүмдүн башында айтып кеткендей, парламенттин өтө маанилүү ролу бар. Жакшы шарттарды түзүп берүү, бардык ушул мүмкүнчүлүктөр ишке ашырылуусу үчүн, гүлдөө үчүн шарт түзө турган адайын мыйзамдар керек. That enables debates, including controversial debates, to take place to arrive at the best solutions for the country. Бундай жакшы гүлдөө үчүн атайын бизге эмне жакшы чечимдерге келүү үчүн дебаттар керек. Анын ичинде талаштар, дебаттар өткөрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлүшү керек. Бул жарандык коомдорго дагы жардам берет. Legislation that strengthens rather than hinders the implementation capacities of civil society and NGOs to support the state in delivering social services to all 7 million Kyrgyz citizens without leaving anyone behind, which is the motto of the SDGs. Бул жарандык коомдун жана бейөкмөт уюмдарынын потенциалын ишке ашырууга тоскоол болбостон, тескерисинче бекемдей турган мамлекеттин бардык 7 миллион жаранына эч кимди артта калтырбастан социалдык кызматтарды көрсөтүүгө колдоо деген биздин туруктуу өнүгүү максаттарынын урааны болуп калган. In this context, also please allow me to use this opportunity to raise my concerns on behalf of the UN system in Kyrgyzstan that some of the draft legislation currently under discussion risks not to support the achievement of the SDGs. Төмгө жетишүүнүн колдобой калуу коркунучу бар экенине байланыштуу Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы тутумунун атынан тынчсыздандыруумду билдирүүгө мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, азыркы мүмкүнчүлүктү мага уруксат этсеңиздер. To the contrary, the draft laws on foreign representatives and the mass media in particular risk to undermine the achievement of the SDGs. Тескерисинче, чет элдик өкүлдөр жөнүндө жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын жөнүндө мыйзам долбоорлору бул төмгө жетишүүгө алып келгендин ордуна төмгө жетпей калуу жана потенциалды төмөндөтүүгө алып келүүчү шарттар түзүлүүдө. And this is because the achievement of the SDGs not only requires close consultations with civil society representatives to respond to the needs of society, it is also very much based on the role of civil society actors as implementing partners of the state and its development partners to deliver essential services to the people. Анткени туруктуу өнүгүү максаттарыбызга жетүүнү биз көздөп жаткан болсок, анда жарандык коомдор жана уюмдар өтө маанилүү ролду ойнойт. Алар өкмөттүн түздөн-түз бул иштерге ашуу үчүн
партнеру бирге чогуу иштегени катары анын ордуна жана аны менен чогуу өкмөт менен чогуу бул максаттарга алып келип бул стратегиялык саясаттарда түздөн түз ийгиликке жеткирүүчү органдар болуп эсептелет. Civil society organizations' ability to represent the broad and diverse elements of the people of Kyrgyzstan make them a unique and essential partner, particularly in reaching vulnerable groups. Жарандуу коомдун өкүлдөрү менен тыгыз консультацияларды иштөө аркылуу эң оор абалдагы адамдарга жетүү, эң көп муктаж болгон адамдар менен чогуу иштөө, аларга дагы баарына жардам берүү үчүн бул өкмөткө өтө керектүү партнер болуп эсептелет. Limitations on civil society's capacity to operate effectively may have a detrimental impact on the delivery of important development programs and on the government's ability to efficiently utilize nationally executed funds and international financing. Жарандуу коомдордун натыйжалуу иштөө мүмкүнчүлүктөрүн чектөө, маанилүү өнүгүү программаларынын ишке ашырууга жана өкмөттүн улуттук деңгээлде аткарыла турган каражаттарды жана эл аралык каржылоонун эффективдүү пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. It may also hinder the implementation of donor cooperation programs with the Kyrgyz Republic, including in areas such as care, healthcare, education, social services and economic development, including in the sphere of agriculture and climate, to address the impacts of climate change, where NGOs play a key role as implementing partners. Жарандуу коомдун жана эркин ЖМКлардын Кыргызстанда кызмат көрсөтүүсүн жүргүзүлүп жаткан реформаларга кошкон маанилүү салымын эске алуу менен чектөөчү бул мыйзамдар кабыл алынышы Кыргыз Республикасы менен донордук кызматташуунун программаларын ишке ашырууга жана анын ичинде саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык коргоо сыяктуу тармактарда айыл чарбасын өнүктүрүүдө тоскоолдук кылышы мүмкүн. Кызмат көрсөтүүлөр жана экономикалык өнүгүү мындан башка дагы ишке ашырылуучу Бириккен Улуттар уюмунун долбоорлоруна өнөктөш катары негизги роль ойнойт. Анткени бул жарандуу коомдор бул иштердин аткарылуусунда абдан маанилүү ролду ойноп келет. In closing, on behalf of the UN system in Kyrgyzstan, I would like to encourage members of parliament to continue to engage in dialogue like today's with all interested and concerned stakeholders, possibly also in the form of open public parliamentary hearings, to shape the legislative initiatives in a way that they best serve the development aspirations of all Kyrgyz people, and that they provide an enabling environment for the achievement of the SDGs. Жыйынтыктап жатып, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн тобунун атынан Жогорку кеңештен мындан аркы талкууларга чейин бардык кызыктар тараптарды чакырууну, алар менен пикир бөлүшүүнү, ачык парламенттик коомдук угуулар түрүндө форматында өткөрүлүүсү, пикирлердин угулуусу жана карап чыгууну сунуштап кетмекчимин. Бул мыйзамдардын иштеп чыгууга жана талкуулоого биз сөздүн башында айткандай жакшы шарттарды түзүүгө, жакшы платформа болуп берүүгө жакшы шарттарды түзөт. This is even more so during a year when world leaders, including President Japarov, will come together in New York at the SDG summit later in September to agree on initiatives that actually reverse the current negative trends and help accelerate progress towards the achievement of the SDGs also in Kyrgyzstan. Эскертип кетет элек, ушул күз айларынын бирөөсүндө президент Жапаров дагы катыша турган бардык дүйнө лидерлери Нью-Йоркто чогулушат. Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары боюнча саммити болуп өтөт. Ал жерде прогрессти кантип өнүктүрө алабыз, жана ошо менен чогуу кайсыл маселелерде бизде регресс болуп жаткан болсо, ошолорду токтотуу, азайтуу маселелер дагы көтөрүлүп, өлкөлөрдүн ар биринин туруктуу өнүгүү максаттары боюнча кандай иштер жасалып жатканы талкууланмакчы. The UN system, with all its 25 UN agencies, funds and programs operating, supporting Kyrgyzstan in actually implementing its national development policies and programs, stands ready
to further engage in discussion and to provide any expert support that you may wish to ask for. Thank you very much for your attention. Бириккен Улуттар уюму Кыргыз Республикасындагы 25 агенттиги менен чогуу Кыргыз Республикасынын өнүгүү жана стратегиясынын программалары менен баарын чогуу алганда өкмөттүн жана парламенттин кандай муктаждыктары бар болсо эксперттик жардамдарды берүүгө бардык иштердин аткарылуусунда өбөлгө түзүп, шарттарды түзүп берип, колдоого даяр экендигибизди дагы бир жолу белгилеп кетүүгө уруксат этиңиздер. Көңүл бурууңуздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Thank you.